Dear students, today we are going to see about redox reactions. Redox reactions are the chemical reactions which involve both oxidation as well as reduction simultaneously. Oxidation or reduction ஒரே நேரத்தில் நடக்கும். அது மாதிரியான chemical reactions redox reactions நம்ம name பண்றோம். All oxidation reactions are accompanied by reduction reactions. And all reduction reactions are accompanied by oxidation reactions. So, such reactions are called redox reactions. First, we have to know about what are called oxidation and what is meant by reduction. According to classical concept, we can see some examples for oxidation reactions. Oxidation is a chemical reaction in which oxygen is added. In HNO2, if you add oxygen, you get HNO3. Nitric acid is obtained. So, oxygen has been added. Added product has been obtained. If an aldehyde is oxidized, we obtain carboxylic acid. So, these are all addition of oxygen. Example பார்க்கணும். Removal of hydrogen க்கு பார்க்கலாம். When zinc is treated with HCl, hydrogen gas is given out. So, it is an example for oxidation reaction. Removal of hydrogen. Okay. And when we add electronegative element, then it is also termed as oxidation reaction. அப்போ FeCl2 ஓட Cl2 add ஆகும்போது Cl2ன்றது electronegative element. If we add, we get FeCl3. So added product, addition of highly electronegative element is also said to be oxidation. Removal of electropositive element is also said to be oxidation. So oxidationல இவ்வளோ examples நம்ம பார்க்குறோம். Reduction. Addition of hydrogen is said to be reduction. So when hydrogen is added with chlorine, we get HCl. So addition of hydrogen. Nitrogen combines with hydrogen to form ammonia. So it is a reduction reaction. Loss of oxygen. Fe2O3, when it is treated with aluminium, iron oxide has been reduced to iron, Fe. So it is an example for reduction. So chromic oxide. Cr2O3, chromic oxide, when it is heated with aluminium, chromic oxide is reduced to chromium. So addition of electropositive element, loss of electronegative element are all said to be reduction reactions. Consider the following examples. Two examples has been given here. They both are said to be redox reaction as per classical concept. The first example, let me explain. 4Fe plus 3O2 giving Fe2O3, iron oxide is obtained. Here iron gets oxidized to Fe2O3, whereas oxygen gets reduced. So this reaction takes place in presence of moisture. So oxygen gains electron and gets reduced. So oxidation நடக்குது, reduction நடக்கிறதுனால இது ஒரு redox reaction அப்படின்னு சொல்றோம். Copper oxide plus carbon giving copper plus carbon monoxide. So when you heat it, the reaction takes place. So when copper oxide is heated with carbon, it gets reduces to copper. What about carbon? Carbon gets oxidized to carbon monoxide. So this is an example for redox reaction. Similarly, when sulfur react with hydrogen, it forms hydrogen sulfide. This is also an example for redox reaction. Redox reactions are not always associated with hydrogen and oxygen. So in case, on the basis of electronic concept, it can be defined. Oxidation is defined as loss of electron, whereas reduction is said to be gaining of electron. Fe2 plus லேந்து ஒரு electron இழந்தா Fe2 plus has lost one electron to attain Fe3 plus. ஒரு electron இழக்கிறதுனால Fe2 plus என்றது என்னவாயிடுச்சு? Fe3 plus ஆயிடுச்சு. So Fe2 plus has been oxidized to Fe3 plus னு சொல்லணும். Because it has lost one electron. So loss of electron is said to be oxidation. Cu2 plus accepts 2 electron and becomes Cu. Elemental copper மாறிடுது. அப்போ it gains electron. Cu2 plus ion gains 2 electron to form copper. Cu மாறுறதுக்கு. அப்போ it gains electron, then it is said to be reduction.
the reaction is said to be reduction. So redox reaction can be better explained using oxidation number. அப்போ நம்ம ஒரு redox reaction கண்ண ஒரு reaction redox reaction அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல oxidation number நம்ம calculate பண்ண தெரியணும். What is called oxidation number? It is defined as the imaginary charge left on the atom when all the other atoms of the compound has been removed in their usual oxidation state that are assigned according to set of rules. So oxidation number என்றது ஒரு imaginary charge தான். சரியா? When all the atoms has been removed in its usual oxidation state. So we have to follow certain rules. The oxidation state of free element is 0. Example பார்க்கணும் அப்படின்னா hydrogen, chlorine, sodium இதெல்லாம் elemental stateல இருந்ததுன்னா அதனுடைய oxidation number என்னன்னு சொல்றோம் 0. மோனோஅட்டாமிக் அயனா இருந்துச்சுன்னா மேல அந்த அயானுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் Na+ கொடுக்குறோமா? அப்போ Na+னா மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கு? ப்ளஸ் சார்ஜ் தானே இருக்கு. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் Na+ அயான் இஸ் +1. Cl- என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கு? மைனஸ் இருக்கு. -1 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ oxidation number of chlorine is -1. The algebraic sum of oxidation state of all the atoms in a molecule is equal to 0. For example, H2SO4 னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா oxidation number of hydrogen, sulfur plus oxygen எல்லாமே equal to 0. While in ions, it is equal to net charge on the ion. If an ion has been given, for example, SO4 2- ன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா sum of oxidation number of sulfur oxygen is equal to மேல என்ன சார்ஜ் கொடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். அப்ப oxidation number of sulfur plus 4 into oxidation number of oxygen is equal to -2. Hydrogen has an oxidation number of +1 in all of its compound. ஹைட்ரஜனுக்கு பொதுவாகவே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1 ன்னு அசைன் பண்ணணும். ஆனா மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸ்ல இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேல்யூ -1. Generally, it is termed as +1 when it is in combined with the metals. So you term it as metal hydride. Sodium metal ஓட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால sodium hydride, metal hydrides ன்னு சொல்லுவோம். Then இது மாதிரி metal hydridesல இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேல்யூ -1. Fluorine has an oxidation state of -1 in all of its compound. Oxidation state of oxygen in most of the compound is -2. Peroxide க்கு we have to consider as -1. Superoxide க்கு -half. Fluorine ஓட combined இருக்கும் பொழுது +2. Oxidation number of oxygen in water, it is -2. Whereas in peroxide you have to term it as -1. எப்படி இந்த -1 வருதுன்னா H2O2 hydrogen peroxide ஓட ஃபார்முலா. அப்ப 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால 2 into 1 plus ஆக்சிஜனுக்கு தெரியல நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். so we are keeping it as x. ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால 2 into x is equal to 0. ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுக்கு மேல எந்த சார்ஜும் கொடுக்கல அதனால equal to 0. இப்போ இத சால்வ் பண்ணோம்னா x உடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நமக்கு? -1 கிடைக்கும். In superoxide KO2 ஆக்சிஜன் உடைய வேல்யூ -1 ன்னு சொல்றோம். எப்படி -1 கிடைக்குது? பொட்டாசியம் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் மெட்டல் அதனால K+ +1 plus ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால 2 into x is equal to 0. அப்ப x கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஆகும்? +1 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா 2x is equal to -1 ஆயிடுமா? அப்ப x is equal to, bring this 2 here this side, so we get x is equal to -1/2. So oxidation number of oxygen in superoxide is -half. Oxygen difluoride. Oxygen difluoride க்கு ஆக்சிஜன் உடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +2. எப்படி இந்த +2 கிடைக்குது? ஆக்சிஜனுக்கு தெரியல. Let me keep it as x plus ரெண்டு ஃப்ளூரின் இருக்கு. ஒரு ஃப்ளூரினுக்கு -1. அப்போ 2 into -1 is equal to 0. அப்போ x is equal to +2. அப்போ oxidation number of oxygen in most of the compound is -2, whereas in peroxide you give it as -1
superoxide as minus half, and compounds with the fluorine you have to term it as plus 2. All alkali metal have an oxidation state as plus 1. Alkali metals na the group 1s block element. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, இதுக்கு எல்லாமே வந்து plus 1 oxidation state. அப்போ group 1s block elementக்கு plus 1 oxidation state, group 2s block elementக்கு plus 2 oxidation state. 2s block elements are called alkaline earth metals. So these are the rules we have to follow to calculate oxidation number. Some more examples we will see. Calculate the oxidation number for carbon in carbon dioxide. Carbon dioxide la carbon oda oxidation number calculate பண்ண சொல்றாங்க. So let me keep it as X for carbon. எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு? 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. அப்ப 2 into charge of oxygen எவ்வளோ? -2 is equal to 0. அப்ப 2 into 2 4 -4 வரும். equal to sign தாண்டும் பொழுது X is equal to +4. அப்ப oxidation number of carbon in CO2 is +4. Calculate the oxidation number of sulfur in sulfuric acid. Sulfuric acidல இருக்கக்கூடிய சல்ஃபருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்ப எதை கால்குலேட் பண்ணுமோ அதை x ன்னு வச்சுக்கணும். பக்கத்துல யார் இருக்கறா? ஹைட்ரஜன் இருக்காங்க. எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு? 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்ப 2 into +1. ஏன்னா ஹைட்ரஜனோட சார்ஜ் வந்து என்னது? +1. ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனுக்கு என்னைக்குமே என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்? -2 னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப 4 ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால 4 into -2. So on solving we get X is equal to +6. Chromium in Cr2O7 2-. குரோமியம் தெரியல, கண்டுபிடிக்கணும். அதனால 2 குரோமியம் இருக்கிறதுனால 2x. 7 ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால 7 into -2. நெட் சார்ஜ் என்ன பண்ணோம்? ஈக்குவல் டு மேலே என்ன சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க? -2 கொடுத்தாங்கன்னா which is equal to -2. மேலே சார்ஜ் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா ஈக்குவல் டு 0 நான் எடுத்துக்கிறோம். மேலே இங்கே -2 இருக்கிறதுனால we have to equate equal to -2. So 2x -14 is equal to -2. X is equal to +6. அப்போ Cr2O7 2-ல குரோமியத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். Similarly, other examples has been calculated. So today we get discussed about what is called redox reaction, what is meant by oxidation number, and how to calculate oxidation number has been briefly discussed today.